We have several complex systems, and I wish I had time to go in more detail. Tenemos diversos sistemas complejos y me gustaría tener más tiempo para ir de manera más detallada. I'll just mention that blood clotting requires 20 different proteins. Solo mencionaré que la coagulación de la sangre demanda 20 proteínas distintas. And they activate one another in a very specific order. Que se activan la una o la otra en un orden muy específico en cascada. And finally, the last protein over here sets up the base of the clot. Y finalmente la última proteína que vemos representada aquí establece la base del coágulo sanguíneo. Blood clotting is irreducibly complex and cannot be evolved, says Behe. El fenómeno de la coagulación tiene una complejidad irreducible. Dice Behe, no puede haber evolucionado paso a paso. Because you don't get blood clotting even if one of those proteins is missing. Porque no se consigue la coagulación de la sangre si falta tan solo una de estas proteínas. And there's a very powerful rotary engine on the back end of bacteria called the flagellum. En la parte posterior de las bacterias existen en muchas de ellas unos potentes motores giratorios eléctricos. They require 40 protein parts to run this engine. Están compuestos de 40 piezas para conseguir este motor rotatorio. And if any one of them is missing, you don't have an operating motor or Y si falta una sola de ellas, ya no se tiene un motor giratorio. And so the seventh point, I want to go down to the level of the individual protein Y parts. el séptimo punto, ahora quiero ir al nivel de los componentes mismos de las proteínas. And if we could bring up the lights for just a Y si second. podemos encender las luces un momento, por favor. And if Isaac Lorenz could help me Y with si the other Isaac end. Lorenzo me pudiese ayudar con el otro extremo. Okay. Now, if you could, thank you. This is a protein model. You Este es can un just modelo- stay as far away as you can. Este es un modelo de proteína. Okay. And it has 230 protein amino acids. Tiene 230 aminoácidos constitutivos de la proteína. And this is actually typical of a rather short to medium-sized protein. Y esto es realmente típico de una proteína de tamaño corto o medio. The exact order of the amino acids is crucial. El orden exacto de los aminoácidos es absolutamente crítico. Thank you. You can just put it down Gracias. on the desk. Okay. I want to just point out that proteins are like long words, like supercalifragilisticexpialidocious. Quería observar que las proteínas son como palabras largas, como por ejemplo supercalifragilístico espialidoso. From the Mary Poppins movie. Ya lo saben de la película Mary Poppins. Hungarians have given me two long words. Los húngaros me han dado dos palabras largas. One is elfakapostasitotalanitotato, Una es la que ha dicho, okay, which means you didn't make that dish from wavy leaf cabbage, que did you? significa, ¿no has hecho este plato con una hoja larga de col destarnizadas, verdad? Okay, and I've never used that with my wife. Todavía no he usado esto con mi esposa. And the 45-letter word, Y una palabra con 45 letras, like makes them say telenita tetlenebe teknek. dicto, Okay, and that means most supremely incapable of corruption. que significa supremamente incorruptible. Okay, now if you put all three of those together as supercalifragilisticexpialidocious, elfakapostasitotalanitotato, you have about 100 letters. Si se reúnen todas estas tres palabras, se tienen como 90 letras. Okay, and so you have, even with these, something that's a very, very short protein. De modo que incluso reuniendo estas tres palabras tan largas, tenemos una proteína muy corta. Some proteins have thousands of letters. Algunas proteínas tienen miles de letras. Let me show you a highway built of little Les proteins. voy a mostrar ahora una carretera construida por pequeñas And proteínas. then let me show you a protein man, a single Les protein voy a man. mostrar un hombre constituido por una sola proteína. Este hombrecito que tenemos aquí, que lleva este fardo, It's called the kinesina, es una proteína que se llama kinesina. and it has a body, two arms, and Tiene two legs. cuerpo, dos brazos, dos pies, dos piernas. I'll play him again for you. Sí, es una película que ha sido producida por la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard y representa exactamente esta proteína y su carretera. Okay, and so we see here a level of complexity, even in a single protein, that is incredible. Así que vemos aquí esta kinesina, incluso a este nivel la complejidad es increíble. Those little workers are working in almost all of your cells day and night. Estos pequeños mozos de cuerda están trabajando dentro de su célula, dentro de sus células día y noche llevando estas cargas.